Mà tôi nói thật, tôi năm nay có tuổi đấy, nhưng mà đáng như cái tuổi của tôi ấy là không đẻ được. Nhưng tôi uống cái này, anh nhà tôi lúc nào cũng là 35 tuổi. Vâng. Đấy, anh nhà là tôi vẫn đẻ bình thường. Tôi hơn 80 tuổi lấy vợ, đẻ ngay con gái. Mấy cậu nó bảo nó cái mã của ông đẻ sao được con gái, đẻ luôn phát con gái. Chứng minh luôn đúng không? Chứng minh luôn, đây là Trường Xuân Vương. Với hơn 30 năm điều trị các bệnh về nam khoa, bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y học cổ truyền sản phẩm hữu cơ Việt Nam đã nghiên cứu ra bài thuốc Trường Xuân Vương, giúp nam giới tìm lại được ham muốn của mình, tăng khoái cảm, tăng cương cứng và kéo dài chất lượng cuộc yêu. Tôi là bác sĩ lương y Nguyễn Hữu Trọng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y học cổ truyền sản phẩm hữu cơ Việt Nam. Tôi đã nghiên cứu Trường Xuân Vương rất lâu rồi. Và cái bài thuốc của chúng tôi nghiên cứu ấy hoàn toàn là bằng hương thảo dược. Trong cái bài thuốc Trường Xuân Vương, ngoài những cái dược liệu như là dâm dưng hoắt, rồi ba kích, rồi kỷ tử, rồi sâm cao vân vân, thì chúng tôi cũng phải nghiên cứu một công trình tương đối dài để đưa các cái thảo dược khác cộng với cái đó, cộng hưởng với đó, cho nên nó mới có cái bài thuốc tốt như vậy. Trường Xuân Vương được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ nghiêm ngặt các kiểm định an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn cũng như các quy định của pháp luật. Sản phẩm được bào chế từ những dược liệu tự nhiên như dâm dương hoắt, ba kích, câu kỷ tử, thỏ tỳ tử, tỏa dương, sâm cau, ngọc cầu. Những dược liệu đầu vào này được kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng, bóc tách, chiết xuất và bào chế theo quy trình khép kín chuyên biệt. Nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP, WHO. Đây đều là những vị thuốc quý đã được sử dụng để điều trị các bệnh về suy giảm sinh lý ở nam giới từ ngàn đời nay. Sản phẩm này đã được kiểm chứng qua nhiều người đến thăm khám và nhận được hơn 80% phản hồi tích cực. Cái bí quyết này thì nói chung là tôi biết cái ông Nguyễn Hữu Trọng cách đây là hơn 10 năm rồi. Ông ấy ra một cái dược liệu như thế này là Trường Xuân Vương. Tôi thì nói chung là con cái thì đầy đủ rồi, nhưng mà sinh lý bây giờ lại yếu. Thì tuổi nó lớn mà. Từ khi tôi sử dụng thì tôi thấy sức khỏe rất tốt, chung là ngủ tốt, mà về bên đây sinh lý cũng rất tốt. Thì so với cái sản phẩm khác thì tôi thấy nó tốt rất nhiều, tốt hơn rất là nhiều. Thế ông mua cái thuốc này thì thực ra là không thấy nó có những cái hay. Thực ra nói ở cái tuổi này thì bọn ông thì nếu đàn ông với nhau thì cũng không nên chống chiếm. Nếu có thuốc thì đúng là cái sự phục vụ các bà là nó cũng có được cái vui cửa vui nhà đấy cháu ạ nhá. Thế từ trước ông chưa uống cái thuốc này thì một đêm là ông phải đi tiểu tiện hơi nhiều lần. Nhưng từ ngày ông uống cái thuốc này để là cái độ đi tiểu tiện nó ít đi và cái ngủ thì nó cũng không có đau lưng, không phải vặn vẹo gì người, không phải bẻ cổ chân cổ tay gì. Thế thỉnh thoảng có gặp bà tí là vui vẻ cái là ngủ là một mạch cho đến sáng luôn. Thế trong cái thuốc ấy nó có cái hay đấy. Tôi trước cảm thấy nó đau hết cái người, đau lưng. Nhưng sau khi được giới thiệu mà ông Trọng giới thiệu nói về cái sản phẩm Trường Xuân Vương này rất là tốt, thì tôi dùng khoảng được 2 tuần. Tôi thấy cảm thấy người nó khỏe khoắn ra và người nó coi như chủ yếu là trước kia là tôi dùng bia rượu nhiều nên là nó ảnh hưởng, mà bởi khi tôi dùng được 1-2 tháng của thuốc này là nó khỏi, nó đỡ ra và coi như cảm thấy đi lại với vợ nó khoan khoái hơn. Sau khi sử dụng sản phẩm Trường Xuân Vương sau 3 tháng, giờ tinh thần của mình nó phấn chấn hơn này, công việc được tốt hơn này, các mối quan hệ với bạn bè này, đồng nghiệp này được cải thiện hơn, thân thiện hơn, vui hơn, và đặc biệt nữa là vợ mình vui hơn thì gia đình trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười vui vẻ. Và vì nói đúng câu là bây giờ mình cảm thấy mình được lên chức, trên bảo dưới nó nghe nên là mình rất là an tâm và sử dụng sản phẩm Trường Xuân Vương này. Mình có biểu hiện của chứng rối loạn cương dương. Đây là một vấn đề rất là nhạy cảm. Tôi cũng khó có thể tâm sự được cùng với ai, nhưng cũng rất là may sau khi sử dụng thử một liệu trình, tôi thấy sức khỏe cũng như những triệu chứng của tôi giảm rõ rệt. Hãy nhanh tay gọi điện tới hotline hoặc để lại thông tin để được chuyên gia tư vấn miễn phí, cụ thể, rõ ràng nhất về sản phẩm, tình trạng, liệu trình và nhận rất là nhiều ưu đãi khủng các anh nhé.
I can guarantee you that most probably by the near future, there will always be smaller things in our shop we will change just to make life easier for us and to make the design and manufacturing of building epoxy tables easier for us. And you guys do want to stick around till round about the middle part of this video, because there's a really important announcement we want to share with all the hobbyists, the DIYers, and all the people that wants to start a company but don't know where to start. And you guys do want to stick around till the end to see how this masterpiece came out. Now, starting this week's project off, we are going to build something unique, something special, something the client asked us that they don't want a traditional epoxy river table. They wanted something different, something funky. And that's where the design part of this project was really tricky. I think we took, normally when we design epoxy tables, we will take around about half an hour to an hour to design the layout. We will send it to the client and they were happy with it. With this specific project, we took almost, I would say, estimate around about 3 hours just to design this table. And I honestly do have to say that this table came out absolutely stunning. The specific wood species we are using for this project is called Matumi, because we always get queries internationally for all the tables we build. People always want to know what wood species we are using. So it's called Matumi, and unfortunately for all the international viewers, this is only locally sourced from South Africa. It comes more from Tseninworld up all the way into Botswana, going up all the way into Africa. It's one of the most popular wood species to build epoxy tables in our country. And I honestly do have to say the design came out magnificent. Also, another tip I want to share with you guys, what I'm busy doing now, is something we normally don't record on video. And before you're going to place your slabs into the mold, always make sure to airbrush them to remove all the dust particles from your slab. Also remember to wipe your wood off, because there will always be smaller dust particles that you need to remove before you're going to cast your epoxy. Now we're just busy placing all our pieces of wood into our mold we just built. And I know I'm most probably going to get some critics for this step, but we found in removing all the dust particles before we're going to cast our epoxy, we just use a leaf blower, because there's enormous amount of air that comes out that goes into all the small little cracks and holes that will remove the last dust particles. Now I'm just busy calculating the amount of epoxy we're going to use, and this was a really tricky calculation because there was a lot of bends, twists, turns, height differences, but at the end it's not that difficult of a calculation to make. It's really simple if you don't complicate things too much. It's a simple calculation of length times width times height, and I will go more into detail on this in the center of this video, where I'm going to do some more explanation on a epoxy masterclass we are presenting for people that wants to start building epoxy tables. Now I'm just busy mixing my part A resin and my part B hardener together, and it's quite critical to get your ratios absolutely 100%. Don't want a mistake at this part. Another tip I want to share with you guys is in mixing your colors. The specific client asked for a transparent blue color, and it's quite critical in each batch of epoxy you're mixing that add the exact same amount of drops in to have consistent color scheme. Now I'm just busy testing out our new tool in our shop, and that is a vacuum chamber. And I honestly do have to say that this changed the way we build tables. This method is literally
removing all the air bubbles from your epoxy. It was quite expensive, but definitely an investment for our company. Now, busy casting the epoxy, you will see as we cast more layers after one another, you will see the colors will become darker on the blue. And another tip I want to share with you guys, when you're going to pour your epoxy, pour it on a ridge, on an edge of your table. This will prevent more air bubbles from coming out. And another tip I want to share with you guys is that when you're casting your epoxy, cast it slowly. And as you can see, my live edges on my slabs are not sealed. Now, the way we've previously done it in the past is we would seal our live edges with epoxy. We will wait for it to dry. Then we will come and scuff it and sand it up. So when we're going to cast our epoxy, that the new epoxy we're casting will bond to the edge of our slab. But we stopped using that method because if you think about it logically, we want the epoxy to penetrate into the wood, and thus is why we are using this method I'm currently using. We are using a deep casting epoxy, which means I can literally cast the full depth of this table in one go, but we still prefer to cast our epoxy in layers, which takes us round about 5 to 6 days. It's winter now, so it will take round about 6 days because the epoxy takes longer to cure. And this is a massive tip I want to share with you guys in casting the next layer. As you can see, the layer I'm busy tapping now is tacky. It's like a toffee, but it's still not a liquid form. And this is absolutely the best method we found in casting the next layer of epoxy. Instead of waiting for that layer to dry and sand it and then cast your next layer, we will wait for the perfect timing once the layer you just casted becomes tacky that you cast your next layer. That bond between the two layers are absolutely the best bond you will ever get. So there's something I want to share with you guys in something we've been working extremely hard on, and that is by compiling a complete epoxy online masterclass. We get so much queries internationally of all the methods we're using. People keeps on asking us sanding methods, polishing methods, everything regarding how to build the epoxy table successfully. So we took the liberty in designing and filming a full 3-hour online course which you can watch in your own time, exactly how we manufacture and design epoxy tables. In this class, we are literally taking you by the hand and showing you from start to finish every single thing you need to know to build an epoxy table successfully. The course is 3 hours long. I am going to leave a link down in the description of this video where you can go to our website and where you can purchase this online epoxy masterclass. I think there's more than 1,000 people that already purchased the class, and we have so much positive feedback on people that started small companies, people that were so scared of working with epoxy that are so comfortable with working epoxy now, people that's making small chopping boards, people that's DIYists and hobbyists that were so afraid of working with epoxy, and now they are so comfortable with working with epoxy. Like I mentioned, this will literally show you every single thing in detail, how we manufacture and design all our tables. Check this ad out and you can decide for yourself if you want to purchase it or not. We've been building epoxy tables for many years now, and we are finally going to share all our methods and techniques with you. My name is Greg, and I am going to show you how to build the perfect epoxy table. I'm going to show you all the tools you need, exactly how to use them,
and show you some tips and tricks down the line. Everyone thinks you need to cast your second layer of epoxy once your first layer has set. That's not true. You need to cast your second layer of epoxy once your first layer has become tan. This masterclass has been designed for all woodworkers, from your beginner all the way up to your experts. Click on this video or in the description down below for more information. So the prices for the course will go up by next month, so you guys most probably have another week left. Then the course will double in price, so make sure you go and check it out before the prices go up. Continuing with the video, like I mentioned before, we are using a deep casting epoxy, which technically we can cast the whole table in one go, but what we found is that casting in layers, we are still using a deep casting epoxy, but casting the table over the course of say 5 to 6 days, casting a total amount of, depending on the thickness of the slab, we will cast around about five layers we will cast, and we found that this reduces the amount of bubbles we have. Remember, we don't seal our live edges, so you will always have small micro bubbles on the edge of your slab. This is why we cast in layers, because deep casting epoxy obviously takes longer to cure, and this helps us to remove 98% of all our air bubbles. Now, taking the table to one of our suppliers' shop, which he has a massive CNC machine. Now, we are obviously not in a position to purchase a CNC machine because it's truly really expensive. So, for a small cost, we just take to our supplier. It takes us around about 2 hours to flatten our table both sides, and this is the most critical step in making sure that you have a flat surface between your wood and your epoxy. Now, the way we previously done it, I think we only done it once or twice way at the start when we started manufacturing epoxy tables, is we would have done it manually with a router sled. Now, there's nothing wrong with it, but we found that it's so messy and it takes us just too much time in getting our surface flat, and that's why we don't waste our time anymore. We just pay the small fee, and doing it on a CNC machine is just way faster, and it saves us so much time in completing this project. Having the table back in my shop, we are going to start sanding with our Festool Rotex machine in the Rotex setting. Now, the Rotex setting is like a belt sander setting, but it's not as aggressive as a belt sander. This step is to remove all the CNC lines the CNC machine made. You will see on the table there's so many lines, and the 80 grit sandpaper is going to remove all those lines. This step is quite critical for the next step that's going to follow in our build.